Hello, my people. Today is Wednesday, July 2025. We are past the middle of the year. Are we good? So, the story today is a response to. I shared a post about something that I was reading yesterday. Actually, I saw that post way early enough. Omanyi nze ebintu mbifunirawo mangu nnyo. I always get intel on things. A couple returning to Uganda after 30 years. Definitely, I would assume they have been in and out of Uganda. You know, people, before you make that decision, you don't just wake up one morning and say you're returning. Like me, I have not been to Uganda for 15 years. And I have plans to return to Uganda. Eminently, nze nkomawo. I'm an Entebbe man, Entebbe Peninsula benze njitandika. Nave Uganda, ennyumba gye ngaba yali Entebbe. Entebbe an enclave. Era bantu bangi nnyo wano mu diaspora abalinayo ettaka eyo Entebbe, balinayo n'ebintu byabwe naye nga basirise busirisi. Entebbe is very close to the airport. Entebbe is very affluent. And mba mwemanyi. So when I read that post, nengamba, this is close to me. this is close to Kegus. Rest in peace. And actually digging far into this story, waliwo oji wange aina connection ne family oji twasoma fenna. I will not give you more details on that. Naye nga waliwo oji wange nasoma naye aina connection ku family eyo. Sijja bawa details ndala kubanga okusinziira ku reaction y'abantu nti nja kuyambako mu kunoonyereza. Nze nyamba ki mu kunoonyereza atali na Uganda? Okiraba? Ate na kyamanyi. Okay. Ebyokuyiga byo biba byakuyigiramu. Ate biba bingi omuntu okukola decision. Kyeŋŋamba okusalawo okugenda ebweru ova ku bino eby'ennaku zino bye muliko oba bye mukola nti nno ngenda kukuba kyeyo nzija kuyiiya. Of course buli omu alina reason eyiye. Naye waaliwo generation eyaffe. We came of age mu 2000. Tumaze okusoma, tulina zi qualification, tulina zi degree, tulina buli kimu. Ne tuyingira system ne tugikuba. Era abaana abasinga bonna by 2023-24 nga bagagga be bayitanga ba corporate. Mubajjukira generation eyo 2000, 1999. Kati ne wabeerawo kye bayita wave eyo mwe temugitegeera kubanga nze nsomye migration bulungi nnyo. I've done migration studies. Government ya wano ku Bulaaya yalina deal gye yasayininga ne baziyita gundi ezo mutual arrangements or mutual agreements. Biri mu labor kakati mubiyita sponsorship visa, mubiyita so many things. Ne wano waaliwo kye bayita open door policy. Nabeeranga ne bagundi ba consulars abo ab'okwembase nga tubeera nabo mu Alsba, mu Capital Pub, mu sports bars ezo zonna mu Kiseminti nga bakola ku embase nga mikwano gyange. Engeri naye n'abazungu n'aba Capital Pub nga bali Uganda. Line yasimbanga ku British High Commission Parliamentary Avenue egaba visa. Mujjukira line eyo nga bataddewo kye bayita open door policy. Wano baali balina abantu be beetaaga of a certain caliber, and that caliber I mean age ng'olina kubeera below 30, 26, 27, 28 oyitawo, 25, 24, 23 paka 18 oyitawo. Ate ng'osomye era visa yakaaba ebiseera ebyo from 99, 2000, 1, 2, 3, 4 ne baggalawo policy eyo.
Yalimu omukyala sijja mwogera naye lwakuba kakati mbawamboozi nti ekintu mujja kiraba temujja kitegeera naye kijja kubeeramu abakivugiramu ebirala. Kati tudde be mulaba abaana bakadaama abagenda mu Middle East okukola okiraba bakontributinga kintu kyamaanyi nnyo in terms of export labor nfuna bulungi nnyo. Kakati naffe twesanga mu trap eyo. Nze okujja mu 2000 it was out of curiosity. Kiraba nalina omuwala gwe nali nkwana mu kimanyi ekyo yena nesibako nti no mutwala era namugamba okay fine there is no problem okutwala era waliwo obuzibu era nenzija zinatwajja naku yali study tour YMCA nenkola ne shopping wano nenze nenkomawo e Uganda. Yo omuwala yasigala kuno yo story endala yasigala kuno neyeyongerayo bwe bibeere ebyensi. People move on. In fact actually namulekana mu hotel namugamba me I'm going back. Ina family kuno. God, that's up to you. You know me, I've got to go back. I've got things to do. Unbeknownst, kati bwenzira ye Uganda nenkola decision ekomawo okusoma nenga kanzireyo nsome kati olwo ntansi okufuna ebinkuba wengendo ba story waliwo ebyali bigenda maaso ngaggawadde ndi mwana muto sirinaako buvunaanyizibwa. Bazadde bange bafudde. I'm on my own. So ensi nga ngitandise ensi nakitandika ndi 22-23 okutoba nayo by 24 tuzimbira abakazi mayumba tuwa abantu mirimu. I had about 200 people working for me mukimanyi ekyo. Paramount Investments, Eastern Division, Jinja, Busia, Malaba, Mbale, Iganga, Jinja, everywhere. Nze nsooka mu gaming jemuyita betting, slot machines and everything. Yes, eyo story mugirina nagibawa nti ebyuma baali babimportinze ba investor bazze nabyo e Uganda naye nga tebamanyi kyabikozesa ne babinkwasa nga bamanyi nti no probably banaafunangamu kibafunamu. But me I had the windfall of that kwa nali mbirabyeko Kenya nga mbimanyi bulungi nnyo. Nasibanga mu Safari Park Hotel mulimu casino, Safari Park Casino nga mbitegera bulungi nnyo gaming. So babinkwasa nenzigulawo branches ate nga laba kye baali bakoze nga bampadde percentage sijui mitwalo bwegiti buli lunaku bitene babalawo bindiwo ebintu byali naive nendyoka nkuba ekyuma kya abantu bazanya gaming. There were no rules back then. There were no rules. So ngolonvudde mu URA akati nagala baleeta ku story gye tuliko olwaleero, story empanvu n'ebyaliwo bye muyinza kati okumanya. Kegus mbawamboozi ebyaliwo byali ki eki pushing omuntu okukola decision ajje e Bulaaya ajje mu mawanga. Kati nze abantu abasinga beewuunya nnyo najja kukomawo era nenkomawo ogusooka kwa ku kisaawe abanda bakonga nzija awo waliwo story empanvu nnyo ku airport Entebbe. There's a very big story. This man, where is he going? We are going abroad. Ogenda kukola kyebweru gwe buli kimu abantu banetanga ebintu ebirungi okuva London. Suitcases zajjanga ngatte ennungi wina classic twayambalanga ebintu everything shining. So nga tebalaba kikindeeta na London kikyogenda okukolera London gisobola. So that was the first time. So the second time komawo nga student mu 2001 era nemala n'emyaka gyange 3 nga nsoma maliriza okusoma nenkomawo e Uganda. Kati olutalo lugenda kutandika mu family lwali lwatandika wa mu 1999. Omega kati bino kamabulire. Let's look at it in this way. Temulaba nti mwasomye story eyo eya family ya Mr. and Mrs.
Mutanga the late nti from the Roman mill kwa ebya Roman mill mubiteke ebbali nti yali yakola ebintu sijui yali yabikwasa abafamire sijui banganda sijui yali abatadde mu bintu bye ne babiremeramu sijui bayita bamanya agenda kudda, you know, those kind of naive stories, you know what I mean. Ffe twakola ssente nga tuli baana bato ne tulaba ku fitina, jealousy, envy. Omwana omuto akola atya ssente ne bakutega abawala sijui bagezeeko okulaba engeri gye bakuba wansi. Kakati kibeera side bbiri. From my experience, side bbiri, abantu abali closest to you, immediate people, ababo, they are the worst enemies. Nkiddemu abantu ababo bennyini oba banganda oba baluganda naye nga family yo always ebeera suspect. Nze we nagaggawalira saayina nkolagana na baganda bange, let me bring it out like this, nalinga ate azizza omusango nga ne bwenkola ekintu naye ne bwenjagala omuwala nga bamuletako fitina nembeera n'emikwano nga bakitekako fitina babateekamu ebigambo ti ate bitya sente zaffe ez'obusika. Let me tell you this one, nze nalirake ffe twalirake nnyo nti ate abazadde abaffe ebintu babikolanga mu buwandiike. Nze my dad made his first will at the age of 33 mu 1981. Olutalo lwa Museveni lugenda okutandika mu 81, Obote akomyewo n'ebyali bigenda maaso. My dad wrote a will ng'erisitenya buli kyabugagga kyeralina. Nabaganda tawe nga yali bilionia, yali bilionia, balina shares mu bintu byonna naye ebisine bya parastatals byana bakoze sente nga baana bato mu 70s and everything. By 1990 he passes away. So my mom was lucky nti there was a very smooth transition, although waliwo kiraashi bayagala otugoba mu nnyumba yewa ye Mawanda Road yekalina n'ebirala bingi nnyo, twaloozinga ebintu bingi nnyo, we lost a lot of things, faamu byani byonna, amayumba, bitali byonna bingi nnyo. Ekituyamba nti ebimu muzeeyi yali abyoffloadinze kati nga shares yalina mu parastatals, Lake Victoria Bottling, Lake Victoria Hotel n'ebirala nalina nga kukolagana ne bamulwana abo, bintu bingi nnyo. So from 1990 to 98 my mom was pretty much running a falling estate. Nti she struggled to put things together, but she maintained the legacy. Okiraba nti by 1998 wange ennyumba ye Mawanda Road banka yagitwala. A very beautiful house era kyekyaliyo. We had a sweet deal with the bank. Farm twagiguza one of our family friends. Yes, farm, Kakiri mixed farm, Kamuli mixed farm. Yali nungi nnyo, very beautiful farm. N'ebirala byonna. Kyengezako bagamba nti kakati bakita transfer of wealth. Olina akugamba nti Kegus kakati oli Bulaaya ozimbye ennyumba ey'ebbeeyi ennyo mu Peninsula Bay. Erimu muganda wo ng'ate enkomyewo mugamba agiveemu. Tulaba nti ababeerawo dayalema. Ate especially abantu ffe tukola ebintu nga tetubikoze mu buwandiike. We don't put things on paper. Oshaka kuba, that's my brother, that's my sister. That's the problem. Kakati mami ng'afa mu 98. Mami agenda okufa kubanga nze bwe nkomawo okuva e Kenya nagaggawalirawo straight away. Omulimu gwe nakukola mu URA, declaration officer, if I had stayed in URA nandibadde pretty much kubanga bonna binalikayo bakyaliyo, and very very much that was their career path. Nze bwe nvaayo ne ntandika Paramount Investments n'enkikuba. Kegus nalina amaanyi ng'ate it was
more or less an enigma situation where you kind of ng'abantu bakulaba bulabi tebakutegeera abantu tebakutegeera. That is later on going to work against me. Kyembagamba nti baali bagenda kunzitira ku Makerere main gate. Mulaba ebintu bino nti gwe your enemies can be your immediate people. N'abakulaba kye nabagambye mu comment nabagamba nti there is what they call jealousy, envy, greed ne philandering. Kiraba nakosanga abantu nga banziba, nakosanga abantu nga they take advantage. Nina account bingi nnyo byoba oyitamu. It's a constant battle. Until when you hold people to account, you become an enemy to them. Munfuna bulungi nnyo. Kakati bino bye bibeera mu diaspora. Kakati 98 mbazeeyo ku mboozi. 98 my mom yalaba ku ssente kuba nakumangawo akamotoka nga nina buutu ejjudde ebikutiya. Tuva Tororo kiro mujjanjabye nzinajjanjaba mama wange era nzinamweziikira. I mean nti anything to do with money, it was me, my own money. Naye ate baganda bange nga kibaluma okumanya kyali kibaluma nti nabe nateekanga ssente ku mami ez'omujjanjaba nga bagamba nti no, you know, they saw it with a very bad. Bino ebintu bannange bivaawa. Families can be very toxic environments. Kakati muzeeyi waafa era yafa agambye nti banka olwo Sulaiman Kigundu tuli mu Greenland Bank a negotiatinze deal eyo kubanga ennyumba yaffe yali very 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 much valuable. So the Tropical Africa Bank sente mwezaava ne transferring and tusasula koloni nwasigalawo sente. Nagamba nti tugule ennyumba empereerwe era ennyumba gyeri. No, of course twagula ttaka n'ennyumba yali shell. Mutegere story eno kubanga kati story egenda kukwate kukummira is going to swallow me. Nti ennyumba nsinagimaliriza, it was a shell ku ttaka. Nengamba nzika nkwate sente zange nkole ki malirize ennyumba eno ebeerewo as a legacy. Ekirungi kye nali nkola ate kyekigenda ate okuturning against me. Kati olwo nga nzimba n'ennyumba omulala na girlfriend gwe nali nzimbira ennyumba, naye nzimba ennyumba 2 mulundi gumu, Entebbe, 2 houses na ssente mpitirivu nnyo. So okukola kino kyali tekincostinga anything. It wasn't like a burden. Okiraba ne tuteekamu abapangisa baganda bange batwala ssente era ne paka kati. Naye ekintu ekyo kyanjigiriza ebintu bingi nnyo. Nga nkyali Uganda dizina entalo mukati mwaba diaspora bwe mugamba nti no mwakola ebintu ebirungi nga mwakajja kuno sijui entuyo zammwe your sweat. That was a very big mistake. That was a very very big mistake. Kubanga entuyo zammwe ate ze zigenda okubattisa. Teri muntu mulala, teba muntu mulala. It's called a conspiracy. People conspire. Interests zo ne baziraba nti ziri deserving of them. Kiraba nze sikiriimu, nze sikimanyi, naye ate nga bagenda okukifunamu. Kiraba nojja e Bulaaya myaka 10, myaka 2 n'okomawo ne bagamba nti okomyewo nonya eki, oddayo ddi. Do you get me? Do you get what I'm trying to reference there? Bino ebintu kambawo example endala before we come back to my family issue. Mulimu ebintu bingi nnyo kakati bye byenjongera okuexposing. I'm going to reveal a lot of things. Muyige. Kakati nina mukwano gwange wano, very very good friend of mine, tumanyiganye.
we've known each other for a very long time. So she always seeks my advice. Kakati lumu bide simu nkwetaaga mwami Chanda. In London bampita mwami Chanda. That is how they refer to me here in London. Mwami Chanda. Most of my friends ebya Kegus bya Uganda na no social media. Long time I'm here. But then Zimbe Uganda. Okay, I didn't know. Yagule taka da zimba kosi manyoga na bakuteka mu bintu abenganda azimbide mama ennyumba atadeko na rentals bla 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 ebinanga bireka bulungi nnyo sweet deal omuntu nga bwananyumya ekintu noga okay, that's impressive. So waayitawo ebbanga siddene nga ngamba nti sister wange yanfunidde abapangisa mu main house. Enyumba wazimba ennyumba maama abeeremu yo maama wamwe kakati suddenly nti ate afunye abapangisa tekigatta naye tulina emotional attachment ku bintu bingi nnyo wano. Oli kasitayogera ku kintu kyo obubi omulaba ng'omukyamu nemugana naye munange bw'oba oyagala nze nkuwa amagezi mpuliriza, listen to me. I will share with you what I think is right for you. Long behold, sister we ng'amuweereza endagaano ono agisayininge abapangisa nti bayagala kuyingira nnyumba basasula zigwirawo olaba namugamba nti nno naye sister wo nga ze n'amaanyi mangi nnyo. Awo naabuza omuliro munange nasayininga munange nafuna n'abapangisa ekintu kitambula nti okay kitintu kitambula. Kaakati sister we e Uganda kiyali akoze baali bakozeseza excuse y'okufuna omupangisa mu nnyumba bayingire ennyumba eyo with written agreement on paper. Wenjogerera essaawa eno sister bwe yalemera mu nnyumba eyo. Very, very beautiful house. Kitukuyigiriza ki? Nze namugamba nti you're not going to fight this battle and win it. You are not going to fight this battle. First of all, baawe yayita mu disclosingidde bintu bingi nnyo era kino ekintu abantu bakikolanga nnyo wano we baaguliranga obuyumba bwa Jumaayi sijui Jumaayi property whatever property masters ennyumba baazigulanga ne ku online era bangi nnyo bababbaana era ndani wano bangi nnyo bababba nnyo. Ati namugamba naye kakati how are you going to fight this battle without divulging any details that your husband will find out nti obadde okola ebintu behind his back. Mbawambozi bino ebintu bidestroyinze wano relationships, bino ebintu bidestroyinze families. Nemugamba nti my advice is very simple my friend, just put matters at rest. Ekintu kalas fiirwa kyayiika. That's one of the biggest stories. Ebadde so much part of me. Today ku Kegus ati mala okusoma mu 2004 nkomawo e Uganda. Paramount Investments of course yali scaling it down. Naye bw'okola forensic auditing n'otandika okutunulira ebintu nga bibadde bitambula bw'olaba nti kino okay tutandike Mperere Grocers nze nsooka okukola supermarket mu Kampala, mini supermarket bye nali ndabidde Kenya. Stalin Starch Hair Barbers Kalas bingi I can't name bingi. Kakati aba family kibakola they use up they take over ne bayingira ekintu by force. Baba ne sense of entitlement oli muganda waffe ne batandika okukwata mu sente. That's called pilfering, stealing. Tugenda mu holding to account era ogenda kujja nti wali waggalawo
wano baggalawo, wano babanja, wano bakola ki? Ate when you raise matters, they castigate you. Tikubanga kati gwoli bulungi. Ffe tubonaabona. Ndaba oli ku ssente za maama waffe. Oli ku ssente ki z'oba okayanira ezo? Kiraba? Kye kimu ne mu story eno bano Mr. and Mrs. Mutanga, I read somewhere nti he had inherited some family property oba family land nga birimu enkayana. Bakita contestation. Naye if somebody has worked for 30 years, ki ekibeera valuable ku bintu byaba atunula? What would you hold valuable? Oba okoleredde ebintu bingi nnyo. Kiraba? Kakati like me mu commentary waliwo yadde commenting nenze ne mugamba nti check this out. Ffe twava e Uganda nti tuli banaku. Nze saali munaku ato. Najja ne ssente zange. I paid my way through the university for 3 years, academic years. Saali ku sponsorship, scholarship, byani na my own money. The decision had been like this. Nakula bangamba nti olisomera London. Mama wange yanjagaliza nnyo okusoma. She always had that sense of pride in me. Kuba nali mwana mugezi despite the fact nti nalina eddalo lingi. But I was very, very brilliant in school. So when nafuna ssente ezo nali mu ssente mpitirivu nnyo. And I was pretty much living a very good life. You know, nsasulira aba girlfriends in Makerere University, aba girlfriend nzimbira mayumba mbawa bintu, so many things binakolanga. Eyo nga aba family lutalo lwerere. Kale ssente zaffe nga bakolima. You know, can you imagine? Kakati gwe baba bakwagala obeera otya. Tell me, I tell you this thing. Teweeribaala nti oli mu diaspora nti Uganda oba ovuddewo nti olinayo abantu bakwagaliza okomyewo mu keesi nga oli mu keesi. Nze mbabuulidde. Nze naye Kegus nja kudda Uganda nkomawo. Ekyo kyo kiri written and inked. I'm retiring in Uganda. 2030 wasigadde emyaka emeka. Sena, it could even be earlier than that. Naye ya many lessons. Ffe tuyise mu bintu bingi nnyo. Experiences, and so many people here have been naive. Babadde naive. They've been hoodwinked. Omanya ku hoodwinking omuntu bakubuulira birungi byeyagala okuwulira, then ne bakutuuza mu bizibu. Keeping on the balance. Munfuna bulungi. I'm not chastising my people. Naye, what is there to learn? Kiki bamuyiga? The moment you set off and board that plane, you are going into an uncertain future. You are going into the unknown. Kibayita the push factor migration. Bwe mbawa example nti America banyumya story yaabwe ba founding fathers ba pioneers bwe baali bava mu Europe nga basala bagenda, they were going kibayita a new found land. Kati naffe we forget one thing. Where is home and where is your homeland? Ekyo kibuuzo kyebuuze naawe ali e Uganda benefitinga mu bantu bo abali ebweru oba obagaliza eki? What would you wish your people? Nti nze nsobola okubeera wano wendi
nga ne baganda bantu basobola nakumpeeza message bangambe Patrick how are you oba abantu bange ati sawa agamba nti no shamelessly let's say hi to Patrick ku bintu byonna bye wali wabakolera nze nagabanga emmotoka nagulya Betnag emmotoka nengoye ne baganda bange emmotoka tebaddangamu kuvuga mmotoka ndala kujjako nze binaye mbakoledde okiraba n'ebirala bingi nnyo kati do you think they have interests best interests z'omuntu zibeera kuki kati bwe natuula wansi mu 2017-18 nze na pioneeringa ekintu kya WhatsApp groups ezaba OGs reunion era Makerere High School class of 1994 nze ntandika okupostinga ebintu ebyo ne be picking up momentum kati WhatsApp groups are pretty much the yardstick bw'wabaawo alwadde bigwera mu WhatsApp group bw'wabeerawo alina omukolo ye Mweri League Busoga College Mweri League how much money have I put in Busoga College Mweri emijozi mbagulidde ebyani byonna bingi nnyo Makerere High School kakati bakiyita batya ekyo bakiyita searching for a belonging into where do you belong nze bwe ngenda ku WhatsApp group ya Makerere High School I engage with the people who are familiar with me I engage with the OBs I engage with the OGs nekyandibadde the latter bw'owulira family groups ez'abantu ntalo babeera mu ntalo njereere so it is not constructive for me to say nti bingi eti ndi bweru mbere ne WhatsApp group ya family yange they're just going to stress me out tuli good tukyanyumya mboozi tulina okwetegereza ebintu bingi nnyo but we have come of age nti abantu bonna bali mu diaspora they want to live out their dream the first dream that they had in mind nga balinnya ennyonyi nze saalina dream eyo saagirina nze dream naye nali nkwana mukazi dream mukitegeera then nkomawo nze kusoma nina sente zange naye kakati eriyo abaalina dreams azze kuno kyasoose okukola mu maanyi ag'amaanyi aguze kapoloti sijui yazimbye ewaabwe ennyumba bla 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 amaze emyaka 3 oba 2 ennyumba agiraba mu bifaananyi eri mu baganda ye basulamu bintu ng'ebyo biri like ate abamu bajjira mu maanyi ne bakolera mu maanyi kiraba this kind of situations are not told in migrant experiences yes bino ebintu abyogerako ati mwe mulaba birungi byereere naye ngaebirungi ebyereere tebijja kuapplyinga ku buli omu alina reason lwaki yajja kuno abantu baatundanga mataka abantu baatundanga sujui bibanja family nze nabeeranga ku kisaawa awo nga ndaba abantu bonna ekika kiweddeyo bawerekedde omuntu waabwe their hopes are hinging on one person kiraba nze saalina muntu yenna alina gwe nnakukolerera sijui nkolera abazadde bange no they had passed away but still tekyandibadde bwe kityo mama wange yali mugagga already bawo yali amulekedde ebirungi nti nkolerera maama wange sijui eza boarding ezaki no
kyova olaba nze nalina arrogance y'amaanyi nnyo ne bwe nakwananga abawala nga nsooka ne mutwala muki mu Diamond Trust ne mwambaza ne nkola kino, genda mu saaluuni, genda ali ewa Saara Wenkotorio bakola enviiri, nindyoka nkutwala out nga yes, nenkuweza n'emmotoka ekuvuga byetwalimu ebyo. So ebirungi bw'oba tobirabanga tebakulimbanga nti bijja kubeera eyo gy'ogenda. Era those are called false dreams oba false hope. Era bano bangi nnyo babeera disillusioned. The word is disillusioned. So unless something was part of you, kibayita aspirational. What did you aspire to be? What were your inspirations? Kiki ekyaku-inspiring okujja ebweru nti nanti bandeeta nanti era kyova wano abantu bangi bastrugglinga nnyo wano, ne batabukako wano, ne badda mu myenge, ne badda mu bitya depression, ebyo mutuulya bagamba nti Bulaaya wali lonely nnyo. No, kati nze nga I've never complained wali lonely. Mundaba, you always see me. Nina emikwano bazungu batayo na everything. Kubanga I don't hold myself accountable to someone. Naye kati gwe n'okwata ssente n'ovuma ab'e Uganda bonna aba family n'obayuzayuza, then n'oleka baweereza ssente. Kiririddawo ekyo. Because okyalina eri gye bayita umbilical code theory. Mu 2005 nali Uganda. Olwo nga nkomyewo mu December ya 2004 nga maliriza okusoma. Ne ngamba nti I can build my empire again. So I set in motion, drawing up all these big plans, internets and everything. Nali nzeyo ne computers and everything. Nga nagala nkikubire mu drive emu. Olwo nga nve mu bya slot machines. But things didn't really shift well. Kano ke nali nvuddeyo. Kanfuteeka mu bracket nti ndi mu Nabulaaya, ndi mu Sama. Nandi nakomangawo every year. Nenjogomya Kampala yonna. Omugagga akomyewo. So kati ate n'obudde nga butandise okunzirukako. Ne ngamba manyi visa yali ekyaliko kanzireyo e London. And I don't think I'm coming back. Decision 20 years ago. Olumaze emyaka 5 ntambula Bulaaya. Ne ngamba ngenda kulinnya ennyonyi ngende forever. I live out I was entering my 30s. So I've lived out my 30s and I've lived out my 40s in the UK. Kati ndi mu 50. Kati what else do you think I want to live out in the 60s? Tekiriyo. Tekijja kuhappeninga kubanga master plan oba nayo oba ogirina. Si master plan eyo gamba nti nno naleka ennyumba eri mu baganda bange awo ngenda kubawo kati ngenda ba the last chapter. Lwaki nagaba buli kimu mu busungu obungi ennyo lwa ensonga yali bweti. When I discover what was going on in my absence and at what length people were willing to go to have me out of the way. Ye kiri ekyali kihappeninze mu 1999 at my climax. Baali banzitidde ku Makerere main gate. You know, the more successful I was beginning to get, the more enemies I was getting. N'abantu abaali tebamanyi. Abantu balina ettima. Twava mu kasino, Kampala kasino awo. Okay, natambulanga n'abawala abalungi ab'oku campus. Naye kakati the story I can give you
the edited story nti omu ku bawala be nali nabo that night yalina omusajja mu magye yali ako ssente we yamukwanako omanye bino abaana mwakulanga abaana ba campus so tweguddeko mu Angenwa discotheque ng'alina emikwano gye no, let's proceed fe twakikalanga paka ku makya you partied the whole night paka morning kaali omusajja doza n'afuna ennogo omusajja ali w'amaanyi sijja mubabulya linnya yali mumagye zina nti zaali sakozi zange olwo nvuga Land Cruiser yange nakajugula gikustomize nze kyaliko buli kimu nga erabika bulungi nnyo ffe twasooka ozivuga ng'abaana abavubuka nga ziri mu mannya gaffe my names Land Cruiser olwo Bettina ye avuga ka Toyota Corolla kosa buno obumpi so I was driving, Bettina was in the front seat kakati eyo emmotoka ng'erina omutto gwakati n'egy'emabega ebiri and campus night abala baali tebalinanga transport so you dump them in tugende mbazzeeyo tuyitira casino from the casino tuba tudda ku campus emmotoka neneesimbamu bweti gye byaggwera that is just an example typical of what things are in any situation nali ndabyeko that incident had red flagged so many things ate waliwo n'ekirala ekyatuukawo awo in between awaka kyesijja ku divulginga right now naye ngena kiba mu mboozi endala to the point that omanye kakati let me tell you this you need to understand what you don't see and what you see kubanga nze saalaba any reason as to why aba family banzigulako olutalo olwali nti sente nazimalyanga mu bakazi nabeeranga mu kucakala naye sente zaalinga zange it was my money isn't it sente zaali zange nti nsijo nzimbira abakazi mayumba yes nagazimbanga so but what was the problem nti nze mbakolerere I work for you like a slave kyekimu kyembawamu example eno nti wabeerawo sense of entitlement nti bino ebintu bya muganda wange byaffe naye in hindsight in fairness kiba kituufu gyekiri ekintu ekyo tekiriyo so let's agree to disagree nti mu diaspora tuba twerekeza ebintu bingi nnyo and tuba tukoze decisions nyingi nnyo which we can see from whenever something comes up people are always on the attack tete mwatulekawo ate mwe mubeera Bulaaya mwe muli bulungi why but you don't understand nti muli bulungi kitegeeza ki what does it mean okubeera obulungi kati nga nze Kegus yali obulungi tojja kumbulya nti ndi bulungi wano nga naleka kalina namba nga njigabye nga njigabidde right now in fact it's a school sijja gibabuli I will not tell you what school is in that house kubanga the house was sold yagitunda omukazi naye ebintu ebyo byonna byaluma baganda bange n'ebirala byonna family ng'eraba nti bintu bino biri complicated nze ku lwange I have no complaint sina kyencomplaini nga kiriwo nti I'm not against this abantu tumubeera ne family zammwe abantu beera ne family zaffe naye enkolagana ebeetya how do you see each other in your eyes abantu bacomplaininganga wano nti tuddayo
buli kamu family neyagala ne pajama n'obuleega buli kimu ne bakisabiriza. Ebyo biriwo. So emyaka nze kati wale 25 years mingi kubanga when I reflect back abaana abaali 1 year old nga nve Uganda saawa eno bali mu bufumbo. Nina abaana mu family abato bwe bati baali tebayavula na kwavula kati bali mu bikomera mu maka gaba bafumba balina n'abaana. That's when you realize it. Kegus okuze. Very interesting people. Very, very interesting. Akati tukwate ku family ya Mr. and Mrs. Mutanga, rest in peace. Entebbe kifo kyange. Entebbe Paradise Love Island. And I could imagine and I could see this family returning on the day they returned and moving into that very nice house. And whatever went wrong, of course, went wrong. But it was very, very horrific. Why murder someone? The wife and the husband, they must have sacrificed a lot together to get to that point where they wanted to live out that dream together. Nze sina gwe nkolerera teri n'omu gwe nkolerera era sajja wano nti batunze ebibanja sajja wano nti noki nti ewaffe tuli banaku nze saakulira mu nnaku. No, simanyi nnaku. Mumanyi background yange. Buganda Road Primary School. Prior to that nasomera Kenya Monteseru Kindergarten Plus School. Mami asoma nga tugenda fena tuli Nyanyonyi Uganda Airlines. So privileges ebintu ebirungi mbimanyi. Makerere High, of course, I was coming of age, and then that's where my life begins. And that kind of experience is different. Ate nze nali neeyagaliza buli kimu. Kiraba. So ngaba ennyumba eyo mu 2005. When I was, of course, beginning to settle down. Because it would have sat uncomfortably. Because nze betina namugamba nti bwe ngenda this time sikomawo. So I don't want you to waste your time thinking that you're going to be part of me now. I was brutally honest. Eyane Nyonyi, you're moving her on, she gets married and namwane contribution namukolera embaga. Okiraba nemuwane ennyumba. Ekyo nakyo nekireeta obuzibu. N'abalabo nabo nali nkoledde ebintu ebirungi nnyo. Nga I did not want any attachment nti nina ekintu kyendese Uganda ekigenda okuba nti kiina any tie on me for the next 20 years, which is now. Kati bwe mbagamba essaawa eno nti nkomawo olina akubuuza nti Kegus ogenda kukomawo kikyokoze e Uganda. Okiraba yeebeera emboozi very naively people bwe batyo balowooza nti olina okuba nti ozimbyeyo ennyumba ennungi ogisange. No. Tekiriyo. You can always do anything anywhere at any time as long as you have the what? The potential, kyentegeeza ssente, and the capacity kyoba oliko. Kiraba dano okuteekawo ekintu bali bakitunuulire with envy. Nfuna bulungi nnyo. So
kati story bweti weefaanana eya leero story empanvu naye ngenda jjongeramu ebirala bingi nnyo so bye mwagala okumanya of course mubitegeera kiraba najja kusoma nensomera ddala ya degrees lyes ku kisenge. I did that for my mom. Teri mulala gwe nali nkikolera kiraba, and I'm very proud of that kiraba. Omuntu n'obaako ekintu ky'obeera proud of nti kino wakikola, kino wakyachievinga, kino wakimala. Kati era kyenabagamba one time in one of the videos I said nze sirina muntu yenna yenna gwe nkolerera na retiringa dda. That's it. Yembozi yembozi jiboleteddawo ne balimbalimba abantu anti kakati yagenda London akola rentals ate zezifuna no zezifuna tetulaba kubeera ku beach marina bwa apartment gyebuli ng'okapangisa mwaka mulamba ngendo bw'ozimba. You have the money is there. Than okukola ebintu ng'ab'eŋŋanda bonna batunula, they are just envying you, you know, bakutunulira bubi, balina ebitimatima kiraba. Kati essaawa eno ze mbabulira kati madamu wange ali mu makooti n'abafamire yali e Uganda bali bamuweereddeyo obutwa, mukyala wa brother we yabateeka mu nnyumba. Era namugamba ekintu, namugamba naye brother wo ayingidde atya mu nnyumba nti agikuuma, sijui yaŋambye agikuuma, sijui yazimba. Somebody comes close to you nakwesembereza. Are we good? So that's the story today, people.